Yombo diro awara ya vutahe ndi chipinga cha mbekanyamushumo ine vaifunesa ya Maambiwa nga dzina ndi fichanduko ligege. Maambiwa pasi ya murunzi wa duba ndi manji nahone nditaba anetshela one vusiku na musi na mukolo wa hathemeli sangamisi ngaribe rothe ndi zwone lokovela ro dovha hafhu ra vhuya kha Maambiwa iteli Maambiwa ndi Maambiwa nga vhone nga vhashele mlenje kha mbekanyamushumo yashu namusi ro vha farela mbudziso mbili tshandu mbudziso ya thoma ikhori mini yafho ali mbudziso ya thoma iri masina kha fhungo lashu la u thoma le isa lushakani ndi uri miledza ya ndiliso iko isa phanda na u rumelwa kha vha muṱa wa Mark Rantsedi vha tshigwada tsha muzika tsha Mark Alex na vhone nge hayani muledza wavho uri mini ngeno mbudziso yashu ya vhuvhili itshiri #Soweto Derby muvala muthu kana wa ṱaḓa vhone vha ṱuwana ufhio muvala matshelo nahone ndi ngani vha tshi khou ṋanga u ṱuwana uyo muvala mbudziso ya vhuḓi nga maanḓa ndi muthu kana ndi wa ṱaḓa na vhupfiwa havho ndi ya ndeme nga vhe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo nga uri ṅwalela kha seṱere lashu la Facebook na X kha SABC Mafhungo nomboro zashu 078 459 1516. We have gone through so much as a family. We've gone through all trials and tribulations. We've followed the law. We've respected, the arm of the law. Kathodza Mafhungo mudzulaphanḓa wa kale wa ḽihoro la ANC vunḓuni la Northern Cape vho John Block vho vhofhololwa dzhele nga Parole. I'm not too bothered by that, quite frankly. I think people must do what they have to do. Of course, I am going to go back and tell them, well, there's no apology from me. Vho mdwa vari avanga humbeli pfarelo kha zwine vha khou pomoka muṅwali muhulwane wa ḽihoro la ANC vho fikile mbalula uri vha kwamea kha zwiito zwa tshanḓanguvhoni. Ri thoma afha mudzulatshidulo wa kale wa ḽihoro la ANC vunḓuni la Northern Cape vho John Block vha khou ita khumbelo ya uri vha vhofhololwe dzhele nga Parole Upington Northern Cape hune vha khou fhedza tshigwevho tshavho hone. Vho Block vho isa muhasho wa ndulamiso khothe hune vha khou amba uri vha tea nga u vhofhololwa nga Parole arali hanga dzhielwa nṱha zwa u fhungudzeliwa tshigwevho nga presidennde. Vhege yo fhelaho khothe khulwane ya Northern Cape yo ṋea ndaela ya uri mukhomishinara wa muhasho wa tshumelo dza zwa ndulamiso na vha Upington Correctional, Supervision and Parole Board na minista wa muhasho wa tshumelo dza zwa ndulamiso na vhaṅwe vhavhili vha ṱavhanye vha shumane na ndaela ya khothe ye ya ṋetshedziwa nga ṅwedzi wa Khubvumedzi ye ya laela uri vha bodo vha sedzuluse khumbelo ya vho Block. Correctional Services confirms parole placement for Mr. John Figler Block effectively from the 10th of November 2023. Mr. Block was sentenced to 15 years for corruption and money laundering on the 6th of June 2016. This parole placement decision was taken by the Correctional Supervision and Parole Board following Section 73 of the Correctional Services Act. Effectively, this says that Mr. Block is now a parolee and is expected to comply with a specific set of parole conditions. Khothe ya Magistrata ya Vilavila vunḓuni la Limpopo yo fhirisela phanḓa khumbelo ya baiḽi ya vhaholelwa vhararu kha mulandu wa u ṱanguliwa ha masheleni bulasini ya Presidennde Vho Cyril Ramaphosa ya Phalaphala. Khumbelo iyi i ḓo thetsheleswa vhege i ḓaho nga Ḽavhuṱanu. Vhaholelwa vhararu vhane vha vha khaladzi na khaladzi vho Froliana Joseph na vho David Joseph khathihi na vho Emmanuela David vho livhana na milandu miraru ine ya katela tshimbevha tsha u ṱoḓa u pyasha vha tshi khou ṱoḓa u tswa. Vhuraru havho vhapfhi ndi vhone vho ntende kha tshiwo tsha u tswiwa ha masheleni a ono fhira doḽara dza Amerika dza zwigidi zwa maḓana maṱanu fumalo bulasini iyi ya presidennde ine ya vha hanefho Vilavila. Kha ri pfe zwinzhi nga ramafhungo washu Pimani Baloyi. What we do know about these three accused is that two of them seem to be siblings. Miss Froliana David alongside her brother Indilinasho David Joseph. Both of them, their names are Joseph. So what we do know is that Miss Froliana at the time of the robbery was a domestic worker at the president's farm. What the state is alleging is that she worked with her brother and the other co-accused, Mr. Emmanuela David,
David to break into that household on that fateful evening and steal that money. But at this point, both the Joseph siblings have been applying for bail today, and both of them have said that they deny these allegations vehemently and that they will be proving that they know nothing about that robbery. And today they applied for bail. We saw the state not opposing their bail applications. The state, through the affidavit of the investigating officer, saying both have been cooperating with investigations, stating that the latest arrest, the third suspect who was arrested yesterday, actually handed himself over to the investigating officer yesterday after learning that he was being sought for this case. So they've applied for bail. That bail application has been finalized. Right now we're just waiting for judgment, and the judge the magistrate on that matter said she'll be making her ruling on Friday next week, which means that for Ms. Froliana and her other accused, Mr. Emanuela, they'll be spending a second week in custody, while the latest arrest will spend the first week in custody in police cells. But one of the things, Francis, that were very interesting that we learned from the first appearance is that Ms. Froliana has a 1-year-old child who is solely breastfed, and her incarceration means that child will be unable to be breastfed. But the magistrate from Tuesday made the ruling that the child should be brought to the police cells at least 3 times each day so that the child is breastfed. So at this point, we're waiting for that judgment on Friday next week, but the two have applied for bail. Ho farwa vahumbulelwa vha paḓaho zwigidi zwa maḓana mavhili na fumiraru kha ḽino shango u bva nga ṅwedzi wa Shundunthule uno ṅwaha, vhane vha khou livhana na milandu ya u gwa migodini zwi siho mulayoni, u bveledza zwidzivhadzi, u vhambadziwa ha vhathu na u thutubisa dzi ATM. Tshigwada tsha mivhuso yo ṱanganelanaho tsho rangiwaho phanḓa nga minista wa zwa mmbi ya vhupileli Vho Thandi Modise vho ḓivhadza tshivhalo itsho nga Ḽavhuṱanu. Vho ḓivhadza hafhu na mvelaphanḓa ine ya vha hone kha sia ḽa u lwa na u gwa ha migodi zwi siho mulayoni khathihi na vhugevhenga vhu kwamanaho na zwezwo. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi Presidente Vho Cyril Ramaphosa vho ṋea thendelo ya uri hu rumelwe masole a zwigidi zwiraru vhane vha ḓo thusana na mapholisa kha u lwa na u gwa ha migodi zwi siho mulayoni. The police have got this. We go in support of the police. Among those who were arrested also are 63 South Africans. 63 South Africans. 2,739 foreign nationals from Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, DRC, Nigeria, Kenya, Pakistan, and Uganda. We will match fire by fire. On the question of whether naming these countries is divisive, first of all, we are South Africans. Lives, property, dignity, safety of South Africa must be priority to us as ministers of South Africa. I don't think it is our job as ministers to protect the images of other countries when ours is going to the tatters because other people's are coming in and disregarding, disrespecting our laws and our dignities within our own borders. They resist and they are armed, but also they begin to interfere with the lives of the communities around that area. River Lee is one case, Kagiso is one case, Krugersdorp is one case. So these operations is not just to see them, to arrest them when you see them. It's to go where they are and make sure that they are flushed out of the system of doing so. Between April and August 2023, a total of 329 accused were convicted of offences related to illicit mining, whilst 8 were acquitted. During the same period, we had 7,351 cases in which accused were convicted of contraventions of the Immigration Act, while 178 cases contained acquittals. As at November 2023, a total of 4,068 cases
containing contraventions of the Immigration Act are outstanding. Home Affairs is building up capacity to deal with, to address the deportation of illegal immigrants in the country. As indicated by Minister Lamola, part of the CARA funds have also been allocated to support the ability of Home Affairs to deport people outside of the country. Va EFF vundu la KwaZulu-Natal ba kosasaradza mwali wa vundu wa ANC bo Beki Mtolo bali horo ba khou ḓo dzhia maga a mulayo kha zwine hapfi vho Mtolo vho zwi amba kha mutangano na vho Mafhungo. Va EFF ba ri ba khou ṱoḓa vho Mtolo ba tshi humisa maipfi avho khathihi na humbela pfarelo kha zwine hapfi vho ri ḽihoro la EFF a ḽi bviseli khagala vhane vha ḽi thusa nga masheleni ngauri ndi vhathihi na vhane vha thusa ḽihoro la Democratic Alliance. EFF, you can see, is a well-oiled funded party. What EFF does, the same funders who fund DA, they fund EFF, but don't put it in our account. Buy billboards there, pay direct to the service provider, buy t-shirts there, pay buses direct when you want to fill a stadium, do that. They don't declare. They don't declare, but they are funded by same parties. They are controlled by same people. Whenever we get funding anywhere, we disclose in public. Then what is it that Mtolo knows that we don't know? Then want him to come out and disclose whatever that information that he has, which we don't have as the organization at our disposal. Also, we cannot let any person drag our name into the mud and tarnish the image of the EFF. We are not going to apologize. If they go to court, that would be a good thing, because in court they must be able to produce proof of who funds them. Richi vya maragani va ḓo pfa nga ha fhungo la vhadzulapo vha Feye Boom vhane vha nwa maḓi a magwedzhoni ḓuvha na ḓuvha vhane hapfi vha khomboni ya u nga kavhiwa nga malwadze a ngaho sa cancer na maṅwe. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa nga ri bvele phanḓa. Mudzudzanyi wa mafhungo a zwa ikonomi kha khasho ya SABC Tshepo Muṅwai o fara nyambedzano na muofisiri muhulwane mutshimbidzi wa khamphani ya Thuja Capital Vho Mthunzi Mdwaba. Izwi zwi khou tevhela mavharivhari nga muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro la ANC Vho Fikile Mbalula khathihi na minista vhararu vhane vha pfi vho lingedza u wana masheleni a tshanḓanguvhoni a randa dza miḽioni dza maḓana khavho. I would say there's maybe easily 30 to 35 at the most shareholders of this venture. But the potential shareholder in terms of the signed agreement that was signed on the 18th of December is the Unemployment Insurance Fund. The Unemployment Insurance Fund, in terms of the contract, can exercise up to 19% equity of what we do as part of the structuring of the arrangement. So that's point one. Then the next question you asked me was about commission. There is no commission here. I don't think that commission is part of our structure, certainly, because remember here that we have gone for a globular fund of 5 billion, which as an idea is going to be matched by other 5 billions from other parts of the world, where I will go and leverage and knock on doors and work on my friends, my friendships really, and they're actually quite keen to get involved. But they said, before we get involved, can you show us that your people, your home is serious about creating employment? And then we'll come and talk to you, because the different countries, for example, want different areas of focus. So if I was to say, for example, if Switzerland were to play a part, I would say Switzerland would be interested in fintech and agriculture. And you know, Switzerland is almost my second home because I spend so much time there. And let's say Norway were to play a role, Norway would probably look at renewable energy and aquaculture. And these are all in these 8 sectors, right? And some people are also interested in the advancement of hemp. The US and Switzerland are interested in hemp. One of the things we've done, just by the way, as I'm answering you now, even though it's not about the commission question you asked, is we've created a hemp trading platform in the US. You know, like you do a gold trading platform, as a way of creating access for farmers. We would bring them the seed, we would harvest, we would take it away from them and trade it for them, about 60 to 65% of that. The balance would be manufacturing and so on and so on. But I want to come back to the third part of your question. What would be the profit? I have no idea actually what the profit would be, because we are not profit driven, we are job creation driven. We are not how much money will we make, but we are driven by ensuring
ensuring that there is job intensity and job sustainability. Yes, we must be profitable. Yes, we must wash our face to be able to make it sustainable. But the way the project, the way the concept, the parallel universe ecosystem has been structured, it's been structured in such a way that there is no way, well, you can make a loss, I suppose, if you make some very bad calculations in one of your investments and whatever, but it's a combination of new ventures completely that we start from scratch by virtue of using people we're going to be recruiting from the UIF initially. Vachisa Pandabo Mtunzi Mdwaba Vari. I received a letter 2 days ago. I think the first letter was 2 days ago. Another letter was yesterday. I saw on Twitter there's another one I must expect today. And then I noted the Secretary General went quite a big show. I saw of going to lay a charge, I think, for criminal injuria. The other letters from him. So he laid a charge for criminal injuria, and then I received a letter to retract and to apologize or something like that. I'm not too bothered by that, quite frankly. I think people must do what they have to do. Of course, I am going to go back and tell them, well, there's no apology from me, so I think their lawyers may as well start now if they want to, because they're waiting for me to respond. And I will respond. I'll do the honorable thing. I'll do the right thing and respond to them out of respect. But I certainly have no regrets about what I did. Especially sitting now, I think there was a time when I was very apprehensive, very, very apprehensive. I was apprehensive because of what one might expect in an environment. I've only been back home for 2 years. I'm trying to reintegrate into my home. I've made it my business that I'm back home for good. And you're starting to make friendships and you're starting to make enemies. It's not a nice thing. You have to have that interrogation and that debate with yourself. My apprehension now is for a different kind. I'm told that I'm not safe, but I hear some theories about why I'm safe. So I'm going to work with the ones that say I'm safe as opposed to being unsafe. And I'm going to defend whatever comes my way, because I stand by what I said, and I'm very, very certain about what I said. I have no doubt in my mind. And when I look at the response, which I never thought of, I must tell you, and more often than not, when I do things, I don't think of response. When I see the response on LinkedIn, I see the response on Twitter, I see the response on Instagram, it's been mind-boggling. What's going to be your next step? Obviously, you are quite firm in terms of this contract. Mm-hmm. Are you confident that you will eventually be given a space and time to execute? For me, the way forward is to defend when I need to defend, fight where I need to fight. Hopefully it's not going to be necessary. I don't see why we should fight when we want to create over 700,000 jobs. I would rather ask for people to collaborate. I would rather ask for people to ask questions if they don't understand. I'm happy to do that. The minister was offered that I go and explain things to him. He refused. I don't understand that. That for me makes no sense. I'm going to ask you this question, and I'm sure you've been asked it many times, on the allegation of soliciting a bribe, a 500 million rand. You've made it clear that you're not going to mention who the intermediaries are that approach you. But For now. Okay. At some stage they have to be mentioned. To court and not mention them. It would be ludicrous. What am I going to run my case on? Richiko vera panda lihoro la politiki line la wana madzulo manchi ufirisa mangwe mahoro othe ndilone line la fanela wana ndango ya mubuso ubundibu imo halihoro la ANC shishidaka mibuso ya Thanganelo lihoro libusi la ANC lo visambechelwa yalo marugana na mibuso ya Thanganelano panda hakhetho gude dzamwakani heba visera khagala bu imo habo nangandira ine babona ngayo sha mibuso iye ya Thanganelano. Lihoro ili linathendelano zophambananaho umona na khoro dza dzidorobo dzine zakatela Johannesburg, Tshwane khathihi na Nelson Mandela Bay. Fhedzi naho zwo ralo vha ANC vhono ḓi amba uri tshipikwa tshavho ndi u wana gundo ḽihulwane khethoni guṱe dza ṅwakani. Va komiti khulwane ya lihoro la ANC vho ḓivhadza nḓila dzine lihoro ḽa ḓo tshimbidza zwa ṱhanganelano ya mahoro nga murahu ha khetho guṱe dza ṅwakani. We're saying that if we are voted into a minority position, we must ourselves accept the will of the people. So it's just a principled stance to avoid a situation where you have
a deal that is made by a coterie of parties that are not thinking about service delivery, but are thinking about which position do we get as this party in council and which other position. Valoro lebusi vari bana fulufelo theory but wana gundo ketroni. And this is to ensure compliance with the national framework that has been adopted by the National Executive Committee of the ANC. And as part of that, we say that it is crucial to review coalitions. As per the framework, the political party that gets the majority in any municipality, and here we of course are looking at hung municipalities, should hold the mayoral position. That is part of our principal stance in the framework. Mbeshera lihoro la ANC ya mibuso ya Tanganirano ikoda musi mwasho mabusere ukati na mbechero ya rushaka ini adolanga mibuso ya Tanganirano. Maora politiki ya kuhumbela chanda cha President Bopo Mashatile bebaranga panda nyambedzano za Tanganirano na ngwanga mwezi wa Thangule uri bashikise mawanwa uri ukono tuzanyiwa mu bigo panda mafero angwaha Bomashatile bari mu bigoyo ungathusabu kuma Tanganirano ya mahoro yorodiba ohoni kati na dzine zangatebera ngambra wa khetho. There was also concern whether you want to rush the framework because you anticipate that in the coming elections in 2024 there will be a need for coalition, and we kept saying not necessarily, but there's already a reality on the ground in municipalities where this framework is needed. Mverero za khetho za mwakani ndi dzone dzine zadobvisira khagala arali lihoro lichidotevedzera zvine la kuamba zvone. Vadzirapo va fie buom ngei vuwani nda halu 300 vunduni la Limpopo vane vakonwa madhi amagwejoni tovana duva vakhomboni ya unga kaviwa nga malwadze ane anga cancer na mango malwadze ane avangiwa nga madhi. Izwi ndi uyanga thoduluso dzo itwaho nga ba University ya Venda tsosadzaho uchikafala hamadi amagwejoni buponi uho. Chipingani cha thoduluso idzi ho wanala uri una chikalo cha nthesa cha E. coli, nitrate na katihi na aluminium amadini ayo. Thairero ya madhi yonotodowelea buponi uho bombiza amaspara dzipotodzula dzo oma usina nationality. Vunji abadzirapo vashumisa madhi abva khagwejo midini yavo. Vora sainsi vari ukona hamadhi otobviwa ubva fasi zvibva kachomedzo dzofambana nawo dzoshumisiwawo. If a child consumes that water from childhood to adulthood, is likely, there's a likelihood of, developing cancer. But again, I usually think that it's very difficult to keep a child, in a community, from a very young age until when they are 60 or 70. So that in a way can still, help. Kabunji abupo hamaya ni chiko chavo churane cha madhi midini yavo ndiane otobviwaho ubva fasi. Uvana bolson tu samarai zvitokonda ngori zviyadhura vamwe vathu vangasikone kuzvisvikelela zvone zviva zvikotusa madhi pano akonda munhu achivasala chigwa bowl ubosezvo uri madhi ana vukondi pano amasipala ahuna madhi nane ashango ahuna madhi. Ndishumisa madhi oboriwa wapa makhelwane wanga rorenga madhi chigubhu ndi 2 randa. Madhi ane aatova madhi avhuḓi ngori ndi madhi ane avha na muno. Arali vha khou tamba khamusi let's say vha songo shela foam bath a ite zwiḽa zwo ḓikhetha vha wana a zwiṅwevho a tshi nga ana mapfura a ya vhavha a na muno. Ri a shumisa maḓi ano a tshi nga sa maḓi ane a normal ngori thini ndo no a ḓowela a ro tou pfha na thaidzo nga maanḓa ri ḓi tou pfha a tshi vha na different khamusi ro ya mashangoni maṅwe ri khou nwa maṅwe maḓi mara ri khou nwa hayanoni a ri na different nao a ri na thaidzo nao. Vhaṱoḓisi vha ri zwi a ḓura nga maanḓa u kunakisa maḓi a bvaho fasi. The ceramic water filters can help, or even boiling the water can help to deal with the E. coli or total coliforms, that were recorded in the groundwater. Mawanwa a khou sumbedza uri lithara nthihi ya maḓi a bvaho fasi i ṱoḓa miligramu dza 225 dza chloride u itela uri a vhe u lugela u nwiwa nga vhathu. Vashumisani va dokotela o vhulawaho mafhelo a vhege o fhiraho vho Kang Musadi vho fara mushumo wa u vha elelwa vho sumbedzisa u mangadziwa nga bulayo iḽi nahone vha ri lufu ulu ndi laṱetshelwa zwinzhi kha sia ḽa zwa mishonga na dzilafho
Dr. Musadi vachishuma vhuongeloni ha Dr. George Mukhari Academic Hospital Debra Pretoria vothuntshiwa masere chivangalala muḓini wavo haranguwa awathu farwa muthu swika zwino. By the way, I almost died. I've been in palpitations and I even called Dr. Ampe to say I'm going to consult the cardiologist. Something has been ripped from me. I feel the pain, but God is there. His patients, it was difficult to explain to his patients on a Saturday. Because he had some few patients in private. I had to now go and do a word round. And I had to explain to the patient to say, your doctor is normal. One patient cried so bad. Who will heal? God will heal our hearts. We will never be able to replace him. To train neurosurgeries and to actually have them placed in a public sector is not an easy task. It is a mammoth task whereby institutions of this nature, central hospitals, we aim to train and retain them. However, when we lose them in this fashion, it is painful, and it is a great loss. We are mourning as an institution. Colleagues also in the academic fraternity, they are mourning, and we really sympathize and cry with the family. The team, which is established who can look into that matter, has been supervised at provincial level by the head of Serious and Violence Crime Unit. He's supervising that. They've done a very good work in collating a lot of information, a lot of exhibits and so forth. There are just some few outstanding matters which they must attend to, working obviously together with our head of organized crime, Brigadier Khopane here. And then we believe that in the near future we'll be able to can crack it down. Richive maragana dzavatisera zvinji nga mafhungo la ufira pano shangoni haramuzika Mark Ransedi wa chigwada cha Mark Alex. Riko dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa nga ri bvele phanḓa. Muṱa na dzikhonani vho isa maipfi a ndiliso kha ramuzika wa miṅwaha ya 48 vho Mark Ransedi. Vho Ransedi o vha a tshi imba muzika wa pop, vhatevheli vha mu ḓivha a tshi imba muzika vha mu ḓivhela kha tshigwada tshine tsha vha tsha Mark Alex. O ri sia madekwe ngei sibadela tsha Chris Hani Baragwanath phala Soweto. Mark o vha muthu wa u dzhena a tshi bva vhuongeloni o lwa na vhulwadze ha brain aneurysm lwa miṅwaha miraru. O ḓo valeliwa sibadela lwa vhege mbili. Years ago, Mark actually had a brain aneurysm where he was not, his balance and things like that. And I think it was pushed by blood pressure, high blood pressure or something. Yeah. So that was 2 years ago where he went to hospital. He was in hospital 3 years ago to be exact. Then he actually, my mind, I'm just trying to focus here, Yeah. 3 years ago, he had this brain aneurysm. He went to hospital for 2 months or so, but he came out and he was, obviously he was no longer the same Mark that because his walking was a little funny and he was not actually well. But he was okay, and he actually he recovered. I can't say fully. He recovered as much as he could up until last week, 2 weeks ago, 25th. Yeah. When he was actually admitted to hospital again from high blood pressure and his brain, there was a lot of pressure in his brain and things like that. It's a sad moment to be talking under such circumstances, but this must, I always use such moments for the greater good, so that we do not have Mark pass away just in vain. The kind of stuff that we've been struggling with for artists, for better life for artists. I think this re-energizes me, and I think it should re-energize the industry to stand up, to say, let it not go in vain. But it's a sad moment, and I think for me it was a shock when I received a call this morning. I wasn't even aware when I did, and my day has been havoc the whole day.
musi ri kha ḓi vha kha ḽi fhungo zwa zwino ṱanganedza muṅwe wa vhathu vhe vha shumisana navho Mark Ransedi ndi Hulisani Rashitanda u bva kha South African Upcoming Musician Awards. Hulisani ri khou ṱanganedza fhano kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Khamusi ni nga tou ṱalutshedza uri vho Mark zwavhuḓi vhuḓi ni vha ḓivhela ngafhi na uri vho vha muthu wa hani? Vho Mark ndi vha ḓivhela Samro. Kha ri tou ri zwavhuḓi vhuḓi before ri tshi amba nga Samro ri khou amba nga ndavha yori kha Sauma is South African Upcoming Musicians Awards samusi bo amba. So before nga 2015 and then ro suka rava pa proposal yashu ya dzi awards na zwine ra zwi ita ba zwi funesa nga maanḓa ri dzi ofisini dzashu ra vha ri khou bvisiwa vha ḓa vha ri vhidza vha ri ḓani ngori ni khou shumela dzi upcoming musicians ḓani ri shumela roṱhe sa musi vha tshi khou shuma kha masa kha rembe na Samro hu vhone navho Ndlovu Mbongeni so vha mbo ḓi ri kha ri dzule fhasi ri sumbedzane ngori asi something ine ya khou tea uri iwe kana ife hei ndavha ya Sauma so kha ri shume roṱhe ngori vhone vha vha khou lwela uri dzi upcoming musicians or music wa South Africa ube strong nduri ube supported from the ground up. Hulisani khamusi ndi nga toni vhudzisani kwa mafhungo la uri no shuma navho no shumisa hani navho nahone no shuma navho kha thendela dzifhio? Okay, so bo Mark ovone ba guidance bone nabo Mbongeni Ndlovu ovone dzi guide dzashu dzori before chita event before rina dzi queries za dzi upcoming musicians as musicians na zwithu zwine vha nga funa uri zwi ite in the country. They were the spearheaders for our initiation, our association rather. So, bomaki wa kushumesa ngamanda ba chingafuna uri the artists they were taken care of from the ground up. So that's why we were very close nabo as our mentor in a way. Yes. So rori chifanga ndaba rambodiri zo vavesa nga maanḓa and rambodiri zwambo ro xelelwa nga vhathu nga muthu nga one of our it's like ro chinyalelwa ro vhasalelwa nga mulenzhe nga iṅwe nḓila so bomake ndi muthu na musi hune vha vha hone huṅwe na huṅwe ne vha ḓivhea hone vha ḓivhiwa nga muthu vha tshi phusha nga maanḓa ndavha ya music ya tshipfi masa yo association yavho so the artists dzi vha ḓivha nga uri ndi muthu ane a vha khou phusha nga maanḓa uri the artist the industry ibe professionalized. Yes. Ni bva kha tshiimiswa tsha South African Upcoming Musician Awards. Yes. And ri tshi lavhelesa tshigwada tsho no nga Mark Alex vho ita madinga ane a vha uri na namusi ri kha ḓi a takalela ri kha ḓi a funa ndi muledza ufhio une a vha uri ni nga u isa kha vhaimbi vhane vha uri vha khou tou bva u tumbulwa zwino kana vha kha ḓi vha vhaswa kha nḓowetshumo ya sia ḽa zwa muzika uri vha nga guda mini uri na vhone vha ḓi wane ṱhamusi vha tshi khou bvisa madinga ane a vha uri nga murahu ha miṅwaha ri ḓo vha ri tshi khou ḓi a takalela u fana na quick ya tshigwada tsha Mark Alex? Vha tsha moralo ndi uri vha khou khumbudza my fear straight ane bo Mark wa tshepa tshi pfesa mbudza wana uri o songo ita muzika o itela uri o ḓivhiwe kana o vhoniwe it's a calling and it's a gift so to take care of it that means when you take care of it it will take care of you so if but wako jena ka industry wako jena over famous then yes they'll be famous it will be like a bubble gum but wadola and then sugiri yapera and then wasokopela muya but arali calling is something in our nature even when you are not famous to the same way Mr. Mark did ngauri ba nangwasichawo famous basichawo the hit makers badzule bakona uri ba nature the industry ba push the industry so chela guda nga maanḓa nduri ri khou tea uri nango ri si tsha famous kana dzi artists dzi thoma dzhena music kha dzi dzhene nga passion kha dzi dovhe dzi dzhene nga uri dzi khou ngulugisa industry kana u ita uri industry ibe more shining than only myself or ndi artist fhedzi. Hulisani ri khou zwi fori ni khou eletshedza vhathu vhane vha kha ḓi tou thoma mara kha ri tou thoma kha ini ndi zwifhio zwe na guda khavho ndi zwifhio zwe vha ni gudisa ini sa muthu? Bomaka Alex ndo guda uri o tea u vha selfless. That's the first thing. Number 2 o tea u vha passionate. Number 3 o tea uri u tshi ita hezwi zwine wa zwi ita u tea ndi passion vele o tea uri u ḓivhe uri a u khou itela fhedzi iwe muṋe kana u khou itela u tshama kana u ita u pusha u promote ndi uri u khou tea u itela uri tshine wa tshi ita music
something in our deep from the root up. So I got also cover and I will also music page. So it's not a good as one or will take a very serious of the craft. So that's what I send us good Amanda Cabo Mark. And now another thing, Dore Hotel Divamzim. And then number 3, Dore Ogote Uchita is no Kozuita. Ogote Ugude Ushumen about and so undermine industry or you indicate one kana indicate ni one ni mutu but ngote or ngudena from batu bakale na batu baso ndore ni shume no samusi rakote uita rishume rote ka project samusi ndi producer but as obviously mdzimu na bana plan yao. Yes, ni vona ngari rinesa vhathu va Afrika Tshipembe ri tea u vha pembelisa hani ri tshi khou ya phanḓa na u vha hulisa ngauri kanzhi wa wana zwori vhaimbi vha nonga vho hanevha vha Mark Alex kana vhaimbi vha kale muzika wavho a u tambiwi radioni u tambiwa zwezwi u tshi pfhi vho lovha. Zwino ni vhona ngari ri tea u ita mini sa Afrika Tshipembe ṱhamusi vhathu vhane uri vha kha nḓo tshumela kha dzi radio na dzi television uri vha ise phanḓa na u tamba muzika hoyunoni na u hulisa havha vhaimbi vhashu? Okay, zwihulu zwine nda nga zwi lavhelela kana nda zwi humbule nda zwi takalela ndori nda tshi nga lavhelela uri dzi radio kana dzi TV dzi songo tamba music nga nṱhani ha hype. Dzi tambe music because of quality, dzi tambe music because of people, not just hype of a certain group, maybe youth ichikori mapiano kana mini. Kho tambe music ungasakali kale uchitamba music wote na rashi tamba music wa 1961 kana 1951 rachi upembelela ra utakalela. So na zwino ri kombela uri rashi takalela uri utambe music wote na nguchika tamba mapiano khatambiwe mara songo wa mapiano 90% and 10% or 5% of old music. So angathi khatambe all the types of music nangwe bangasidza zwino khadzi radio nji watamba music wa nda wa international watamba wa 1921 or 1931 or 1955 nana musakadri ndi Sunday jam. But what about us as Africans? We need to listen to those music as well. So yes, ndizone hulisani ri khou tenda sa shango ro xeleliwa vhukuma nahone ririmi ya wavho kha u edele nga mulalo. Rolivhuwa nga maanḓa zwa zwino nga ri pfe uri vhaṱaleli vha ri mini haningei hayani. Milaedza ya ndiliso i khou isa phanḓa na u rumelwa kha vha muṱa wa Mark Ransedi vha tshigwada tsha muzika tsha Mark Alex na vhone vha mulaedza wavho uri mini. Nga ri pfe vhaṅwe wa vhaṱaleli uri vho ri mini musi vha tshi fhindula. Ubva Mbilu Tshidaulu yone ndi Babylon Street nṋe ndi muivangeli vho Douglas Madida the mighty D the mighty Douglas ri ḓowelelwa vho Mark Ransedi nga u vha muthu wo funa vhathu. Tshigwada Mark Alex tshi nga si tsha fana na zwe tsha vha tshi zwone. Ndi Masiari Muhashi hai ndi ngwenani ya themeli mani hafha kha Jamaica Street vho tangana na mudindo wa mudzimu ndi vhafunzi vho Rastaf mukosi mukumela nṋe ndiri kha Ḽizhaka ndila muya wavho u edele nga mulalo muthu onofuna vhathu ndiri zwo itea khavho na rine sa vhatevheli vhavho zwi khou ri vhaisa vho Rasta vha ri danke. U bva kha milaedza yeneyo zwa zwino nga ri livhe kha milaedza yo tou ṅwaliwaho kha saṱari ḽashu ḽa Facebook ndi SABC Mafhungo. Mulaedza wo thoma u khou bva kha vhafunzi vho Rasta mukumela u bva ngwenani ya themeli vha ri nṋe ndi ri ro xelelwa muya wavho u edele nga mulalo. Ri tshi khou lavhelesa vhupfhiwa vhune ha khou bva kha Howard uri mishumo yavho ro i vhona nga maanḓa kha zwa muzika muya wavho u edele nga mulalo muzika ri ḓo sala nawo. Muṅwe mulaedza u khou ḓa na Eric Bishop a ri ene u bva ṅweli ha musanda vho Ramukhuba ngoho lufu lwawe a longo mpfara zwavhuḓi munna ano funa vhathu ndi khou ri ro xelelwa muya wawe u edele nga mulalo. Ri tshi khou lavhelesa vhuṅwe vhupfhiwa vhune ha khou bva kha Azhi u bva ngei Lwamondo uri ndi humbula nga nyimbo dzavho dzi takadzaho ndi khou lila na vha muṱa wa Ransedi nahone ndi ri muya wavho vho Mark Ransedi kha u awele nga mulalo. Mulaedza wo fhedzisela u khou ḓa u tonga milaedza yo fhela ro livhuwa nga maanḓa milaedza yavho nga vha ise phanḓa na u davhidzana na rine ndi SABC Mafhungo na kha X. Ri tshi lingedza tshino tshiteṅwa nga u vha pfisa zwiṱuku muṅwe wa muungo ya vho Mark Alex.
rikoli bwa bakadibana rine kha ino mbekanyamushumo ya Maambiwa nga ri bvele phanḓa ri dzhene kha zwa mitambo. Mugudisi wa thimu ya lushaka ya Bafana bo Hugo Bros vha ri zwi ḓovha zwa ndeme kha thimu yavho uri vha wane gundo mitamboni mivhili ya u vula ya u lwela u swikela tournamente ya tshiphuga tsha ḽifhasi nga vhuya uno ṅwedzi. Bafana vha khou ḓo vula mitambo yavho nga u sherela shango ḽa Benin ngei ḓoroboni ya Durban nga ḽa 10 ḽa uno ṅwedzi hune vha ḓo fhedza vha tamba na Rwanda kha mutambo wa vhuvhili. Vho Bruce vho ḓivhadza vhatambi vhavho vha 23 u itela mitambo iyi mivhili ṋamusi. It's a tricky group, and therefore it's very, very important that in those two first games we have now in November that we win both games. Then we put the opponent under pressure, and we are not behind. We are not behind because when you are behind, then you are under pressure. You have to win the next games always. So we have to avoid that. Mugudisi wa Hugo Bros vakulavera mutambo usongolelwawo sangwa timu idzi dzingafatsa Bafana nga vhuimo. And it's possible you have a home game against Benin. It will not be easy, but okay. And then you have the tough travel to Rwanda. So they don't play in Kigali, they play in Butare. It's 3 hours from the airport of Kigali to Butare. So it will be very tough physically. Mugudisi waita chanduko wakati mwe yatamba na Eswatini na Ivory Coast une Bradley Cross, Jaden Adams, Tapelo Maseko na Austin Office vatojena wimoni Hapase Kamako, Njavulo Blom, Lyle Foster na Mune Pola Saleng. We were a little bit surprised that Lyle didn't play the last 3 games. So we took contact with the club, I took contact with the coach because I know him very well. We took also contact with the medical staff. So Lyle for the moment has a serious medical problem. Mutambo vukati ya Afrika Chipembe na shango la Benin utota kuchedza afa la rovandanirwa Moses Mabita ḓoroboni ya Durban nga ḽa 10 ḽa uno ṅwedzi. Timu ya Kaizer Chiefs na Orlando Pirates ḓo pfana maanḓa mugivhela uno. Ingari liveka xitengwa cha vupfiwa zwino mbudziso iri #Soweto Derby. Muvhala mutsvu kana wa ṱaḓa vhone vha ṱuwa na ufhio muvhala matshelo nahone ngani? Nṋe ndi khou ṱuwa na Chiefs. Ndi soko vhona nga ri ḓo fhirela phanḓa kha wa North. Ngori ri khou tou bva u wina nangwe Pirates i tshi khou bva u wina kha game fhiraho mara riṋe ri tshe na manyanyu ri khou bva u wina ri khou ḓo iḽa Pirates wa North. Muhashi kha mutambi hoyu wa derby wa Kaizer Chiefs na Pirates une wa ḓo tambiwa matshelo u a konḓa u tou saukanya zwavhuḓi uri u nga ṱuwa na ifhio honeha ndi khou fha tshikhala thimu ya muvhala wa ṱaḓa ya Kaizer Chiefs nga nṱhani ha uri ndo sedzulusa murahu hangeni i na tshenzhemo tsho wina mitambo ya dzi derby. Hei ya Pirates ndi khou i isa nga murahu naho i kha matambelo a vhuḓi zwino kha league fhedzi ndi ri hai ya muvhala wa ṱaḓa i ḓo kunda Livhuwa. Ndi madekwana ndi khou dzhena hafha kha mutambo wa matshelo ndi vhona uri thimu ya Kaizer Chiefs matshelo ndo sedza ndi vhona uri i ḓo kunda thimu ya Orlando Pirates ndo sedza vhuḓiimiseli hune ha vha hone zwa zwino na zwa uri yo tshentsha na mugudisi. Kha Orlando Pirates ndi khou vhona zwi khou konḓa zwi khou lemela lune matshelo a nga ḓo vhuya ya vuwa yo lugana luthihi lune ri khou ḓa uri i pulanela ndi khou livhuwa. Ḽa ndi madekwana kha ri ṱuwe na muvhala mutswu ngori hangei kha Chiefs hayi mani u khou bvuta u nga sikoriwe zwikoro zwivhili nga Cape Town Space vha zwi vhona uri vhathu vha na puḽane swika zwino yani ya Mafhungo ḓi tou winavho ngori hu tou vha na ino wina arali yo kora zwinzhi ndaa. Fhedzi vha songo hangwa uri Maambiwa a khou dovha vhuya kha vhone nga musumbuluwo u bva kha awara ya vhuṱahe u swikela kha awara ya vhufumi u bva kha nṋe na Tshanduko Digege a vhe madekwana avhuḓi a. Ndaa.